Hello, dear colleagues. Today, Monday, 21st of April 2025. My name is Mynzhylky Berdikhojayev, and now I'm in Almaty, National Hospital of the Medical Center, Presidential Affair Hospital. My assistant Dawlet, and we have a patient with a multiple stenosis, 71 years old gentleman with the right vertebral artery V4 segment critical stenosis, nearly subocclusion basilar artery stenosis, and right carotid artery supraclinoid segment critical stenosis. Let's measure. This artery is nearly 2.7 millimeter, and stenotic segment is nearly 1.6 millimeter. Proximal part is bigger, and there is also stenosis in cavernous segment. Let's measure this part. It's 1.7 millimeter, and distally artery is 2.9 millimeter. Okay, this part could be followed, and I think it's not a question for today, but on the oblique view, you can see in ophthalmic segment, this is 10 units, and stenotic part is 1.6 millimeter. It's nearly half of the diameter. Okay. The vertebral artery on the right side. Patient is moving. That's why Dawlet repeated angiography, and contrast is diluted at the basilar artery. But V4 segment is stenotic, and basilar looks also diseased. And let's measure the vertebral and the basilar. Yes, on CT angiography, basilar artery was also stenotic, and it's a proximal basilar, and let's see, this artery is nearly 2 millimeter, 2.3, and this segment is nearly 3 millimeters, 3.2. Distal basilar is nearly 3.5 millimeter. And proximal basilar nearly 3 millimeter, and the stenotic point is nearly 1 millimeter, and in this part it looks like a little bit more, 1.7. Yes, it's more than 50% stenosis. Okay, let's check the PCOM. On right side there is no PCOM, and now Dawlet made angiography on the left side. The left vertebral artery orifice was also stenotic. V3 segment stenotic, and V4 segment is also stenotic. Here the distal basilar looks normal. I think it was no, this segment is stenotic. But here it's all okay, no problem. Okay, let's measure. Let's measure the P4 segment. It's nearly 3 millimeter. Stenotic point is nearly 1.5 millimeter. And let's measure the V1 segment.
V1 segment, it's nearly 4, I think 4.3, and stenotic segment. Yes, the both basilar are diseased, and as I couldn't put my measurement, just a second. We need maximum enlargement, 1.3 millimeter. Yes, this is critical. Right side is critical. V4 segment is also stenosis, and I think we need to stent minimum this part. V4 segment, I think we should stent, and we should stent right V4 segment also. Okay, I will measure the V4 segment on the right side. Distal V4 segment. Yes, it's completely ill patient. 275 stent should be better, but now we are very short from the instruments, and there is no peak on both sides, and it looks like cortical collaterals is present, and there is a filling from cortical collaterals, the occipital lobe and the temporal lobes. Okay. Dawlet made an oblique view. Now I will ask him to put the guiding in the right vertebral. Он жақ позвоночный ортасы. Или левыйдан бастаймыз да? Окей. Бір секунд. Just a second. Бір секунд. 225 by 20, the balloon. And okay, we have 275 15. It's for the left side, and 4.5 by 12. I think we can use this for the vertebral artery. Так, на наш пересол. Сынан айтқан кезде ашасың, на екеуін аша бер. Қазір аша бер. Зион аштың ба? Инфлятор аштың ба? Соны осы кісіге аша бер. Мә. Hello. Қазір. Ау. Қазір бір секунд. Аша бер. Okay. Let's scrub. Oh. И вот это профилирование спавного. Вот не дальше. Включающий же. Она сейчас покажет, да? А вот это... Может быть, сегодня всех возьмем? Мы можем всех сегодня прооперировать. Да. Ага. А вот это прооперировано, да, что ли? Нет, будем брать. Ага. We have 8 patients. I hope we can do them today. But if it's problematic, we can do cases tomorrow also. Let's see. Okay. Завтрак еще olsun? Даже обед еще olsun. Хорошо? Болды ма? Дәле чекпекші. Проводник алмай қой. Интервенцияның несін набор ашып жатқан ғой, что там не бір гидрофильный бар деп. А там ну система не так оказывается. Теперь енді өзіміздікінде ашайық та, екі набордан әрқайсысына получается өзіміздік. Бізде гидрофильный жоқ. Гидрофильный тек интервенция наборында бар. Но там внутри системы нет интервенции. Екі набор ашайық. Екі набор. Біздің наборды ашасы. Соя. Біздің наборды ашасы. Ішінде система бар ғой біздікінде. Соны ашайық. Just second. Бір секунд. 20-ка бар ғой, 20-каны алсашы, Дәулет. Okay. It's about the
Подожди, не свети. It's about the question. Не свети, Дим. It's about the question of should we treat the vertebral stenosis or not. This patient has no collaterals from the circle of Willis, from the Willis polygon. That's why. That's why we should treat him. About the question of should we or not. Yes, it's a problem in the healthcare system. There is no adequate coverage of the material. And экранды артқа қарай тарта сал. Экран шашырып тастапсың ғой. Мынаны артқа қарай тартта экранды бір сүртіп шықшы жақсылап. Қалай сүртетінін білесің ғой, да? Артқа тарта бер, до конца тарта бер. И жақсылап сүрту. Let's do cases today like this. I think for this we need a reference live X-ray lateral, live X-ray AP. Система бычытқы. Скорее всего. Индифлятор ашығыш. Экранды сүрт алдымен. Сосын индифлятор ашығысын. Мазилар кім айтам? Соң ұқсайды. Стенозға да ұқсайды, фенестрацияға да ұқсайды, потому что просто... Ага, мына жағда полный экран шаша өтіп беру керектер. Прямойда басқаша. Риурей. Науқайсы. Сол. Okay. We will do angioplasty first. Индифлятор ашы. Назым! Сен кәдімгі сүртіп кеттің ғой, кім? Дұрыс. Конкретно ағызып жүрген ғой. Экран сатпақ болып қалды. Зоя, экран сатпақ болып қалды. Жақсылап сүртесің ғой. Жоғары жағы размазалась. Қазір. Енді көрінеді ма? Сіз басын бұрдыңыз ғой, е? Бұрдым. Асықпа, уақыт бар. Because of the syringe during the angiography, it's set from cardiology. Yes, there is a lot of problem with the material today, and this syringe was used for the angiography, and because of no lure lock, the contrast was leaking, and the screen is filled by contrast. And when we try to explain for the hospital administration why we need the exact material, as I said, what the difference between this syringe and this syringe? Both are syringes. And this is lure lock, it's more secured, and there is no leak for the eyes and for the environment. I have no words to explain. Okay. Экран жылжытасың. Мына темірмен бірге қоясың. Тарта бер. Артқа тарт. Еще тарта бер.
Ага. И чуть-чуть мына жағын маған қарай. Все, отлично. Ага. Қазір бір секунд. Okay, I will do it. It's better to do it like this, if it's possible, and do it like this, if it's possible. But there is a lot of... We are also preparing for the live streaming for link. That's why I will try to work in this condition. Okay. Copy, edit, regular. Okay. Yes, this is more comfortable for me to work. This is more comfortable to work for the live stream. So-called Eurosport condition. Okay. Do it like this, and we should do it like this. Okay. Кері, бар ғой 20. Окей. Стейк. Қорықпай жата беріңіз аға, мен Mynzhylky Сайлауовпын, жақсы ма? Астанадан келдім операцияңыз жасауға. Қорықпай жата беріңіз. Окей. Все, жақсы. Okay. Usually we need to do. Мен Mynzhylky. Бұл, ал мен. Қозғалмай жата бересіз қой, қазір минимум 3 жерден стенд қою керек. Бірақ біз, скорее всего, 2 жерден қоямыз, үшіншісіне. Сосын бір ай салып тағы да келесі, жарайды ма? Ең осы бітеледі-ау деген жеріне стенд қоямыз қазір. Окей. Çekiç. Sistemdeyim mi? It's leaking everywhere. Гепарин бесмін саласасыншы. Стоп. Ой, блядь. Перчатки берші маған? Перчатки. 8 перчатки. Yes, the cover is too short, that's why it's just a Monday morning, that's why it's look like this. Biliyor musun? Покажешь, поехали. Келесі пациентке сейчас. Жаса беріңіз. Сосын фартук киіп алсаңызшы, өйткені. Okay, let's do it like this. It's repetition before live streaming for the link conference in Paris, and Karina Belinskaya is contacted from Moscow. We are planning to live stream case from Almaty for the ISINS conference this year.
and it will be on 15th of May. Yes, Kirill and team doing annual conference in Moscow. Okay. Earlier. Неше берем? 4 миллиметр mı? Bilmiyor musun? Kurumdu. Yeah, earlier. Максимально earlier. 20 26 бересі. Okay. The balloon is ruptured on 25, but it's okay. Ау! Контраст свет қой содан кейін. Стеноз дөлісер. Bir sekund. The problem with the material, and now we have 4.5 stent. Wacht eens. Four and a half by 9 stent. I became older and older. Now, қай стенд аштың? Размерін қаш? 4,12 ультимас. 12 ма? Хорошо. Все, сатпайыр. 4.5 by 12 Ultimaster stand. Ultimaster Nagomi stand. I especially kept my 35 wire in place for the coronary technique. Just a second. Yes. Now it's in the exact position. We can took the stand. I think it's okay. This is very useful technique. Earlier. Earlier. Номинальное давление хочу. 11 ғой. Стоп, тұрады. Назад қанша? 8 бердім, да? Давлет gave 8 atmospheres. Вот честно. Now we don't need this wire anymore. And I will took the balloon down. Earlier. 11. I'll give 11 atmospheres. It's a nominal pressure. Все назад. Правда, он 13 verirсеш, 13. Now we give 13 atmospheres. I have seen this technique from Adnan Siddiqui. Все, назад. It's to enlarge the entry zone a little bit. To have difference between intra and extra.
Yes, now it's better. Yes, it was the subocclusion. Yes, yes. Так, на баллон лақтырасың. Оу! Тоңып қалдыңыз ба? Кондиционер 24-ке қоссашы. Аяқ жаурайды екен. Yes, it's a problem with the operating room, and patient is complaining for the cold weather inside the operating room. Okay, let's check the intracranial. The contrast is also cold, that's why it's like this. Just a second. Take it up. Аузын сүртіп жіберсеңші. Аузын сүртіп жіберсең. Мақсат, 4-й сегмент померь, пожалуйста. Четвертый базилярку померь. Нажми хоть под саландр, что ж. Ағашыдай тұрыңызшы. Боковойда өлшеш, боковойда. On lateral view it's more stenotic than on AP. Yes, it's look like this. Millimeter. 13 millimeter. The wire is inside, that's why I'm deciding maybe we need to stent this segment, and this segment will live for self-expandable stent, which is not available on the shelf. Ой, блядь. No. It's finished. Yes, it's a work of operating nurse, and today we have new nurse. That's why a lot of new points, huh? Так. Бедесаш, нажимаем теспекер. 2.25 наш пересаш. Алысың. Макс, он жақта артерияны көрсетсаш. On жағындағысын. Okay, now we will go for the right side. Uh, 2.3, 3 мм. Позвоночник өлшейсаш, выше стеноза. Выше стеноза, выше стеноза. 4-й сегмент. Yes, we stented this. Боковой, да.
Не болды аға? Кішкене күте тұрыңыз, шыдай тұрыңыз қазір. Чуть-чуть сабырлық сақтайсыз ба аға? Қазір бітіреміз. Сіз үшін ғой басыңыз айналмайды. Кішкене күте тұрыңыз. The yesterday and today for the same problem with the vertebral artery and this problem with the wire, and Davlet could give me the torquer, but бітіре салайық па аға? Бітіре салайық па, шыдамайсыз ба? Операцияны бітіре салайық па деймін? It's trying to fall down. It's all the time try to fall down. Yes, with 8 French is less problem, but with 7 French it's time to time problematic. I need the stability. I need the stability. Okay, it could be a problem when we will start to push the... Anatomically, it shouldn't be a problem, but I don't know why it's not going. Саған мақтала сал деп айттым ғой деймін, по-моему, да? Сырт жағынан, пожалуйста. The catheter is unstable. Fubuki ver. I will try Fubuki. Fubuki should go distally. That's why the distal long sheath, or yes, today it's look like cardiology procedure. I'm so sorry. I'm so sorry. Everything is red. I hope the YouTube will keep this video.
as it's not a problem, and the water is cold. I think we need a warming system for the water. Суды ауыстыру керек болады. Подожди, сухой салфеткой, видишь? Администрация пациент жылытатын система алдырып қыздыру керек. Өйткені операционный салқын, и пациент тоңып отыр. Хотя бұл администрация ешнәрсе керек жоқ қой. Бұл администрация ешнәрсе керек жоқ. It's also unstable. To go a little bit distally to stabilize the guiding. I hope now it will go. Отверчик-то жоқ па? It's a quite soft guiding catheter. As it should be the vertebral artery. Yes, now we are in the V3 segment, and after that we can push the Fubuki up. Stretch. I damaged the guiding. It's look like this. Okay. Видишь? Макти. Мак 1 наш перцеш. 6 френч. 6. Сонашер. I will take a Mach 1 from the Boston Scientific. It should be more stable.
Келесі пациент жатқызған кезде, Зоя, ана мерусардың наборында не бар? Поролон. Просто не бар ғой? Мерусардың наборынан шығатын. Операционный блокта бар. Қазір старший сестраның орнына кім? Аяғын қазір. Ол аяғы ауыр ғой. Операция бітсін өзім айтамын. Соны мына аяқ жағына жабу керек та, чтобы аяқ тонбау үшін. Вот. Или же ана столдың үстін жауып тұр ғой қазір. Покрытие. Соны алып қою керек болады. Қазір лақтырмайсыз. Ол стерильный ғой. Соны алып аяқ жағына жапсаң, сол кезде су болмайды аяғы. И пациент тонбайды. Okay. Now we're again in VC segment. Let's push the 6 French padding. This one's going up. Yes. Now I think it's enough. This is EP, this is lateral. It's also the critical stenosis. Beautiful. Так, just a second, we took a balloon for angioplasty. That's first, держись. Инфлятор көтіне жалғайсың. Так, 3-9 стент аш берер. Smart mask. Smart mask. Yes, it looks like the proximal basilar is also stenotic, and there is a problem with this geometry, and we asked the Philips company to give a offer to fix the machine before we will start live stream for Link conference in Paris. Oh, this is a good advertisement for any company, and the Philips is not interested. It should be more stable. It should. Yes, for this reason it's better to have a
super stiff wire. Again, it's not on the shelf. Yes, the alternative way to treat this stenosis is radial access. If it will not go, we can leave this patient for the second session. Now he's secured. Now it should go, huh? The alternative way to leave the 35 wire inside and do it with zoom. Look like this. And patient is freezing, yeah? Patient is freezing. Ай, блядь. Yes, for me it's not comfortable, that's why I will continue in the regular way. Yes, and also the smart mask is nicht machen. From right to left. And now we can bring our balloon to the V4 segment. I think it's here. Just a second. With the maximum magnification. We can take this. It's not necessary. Yes. Назад, стоп. Okay. Все, да. Вперед. Номинально alt. 6 atmospheres. Назад и қайтадан түрлі. Все нормально. Так, one barrier. We gave 10 atmospheres. It's a 225 balloon. Till 14 atmospheres. It's okay. 1/3 atmosphere бересің. Ага, назад. Okay. Now it should be better than it was before. It's look like guiding is fell down. No? It's a spasm, no? It's not like it's a spasm.
Let's do it again. It's not going up. That's a problem. Okay, no answer. So much tortuosity, and the balloon is became like this. Бізде солитр бар ма? Полкада жатқан солитр бар ма? I think it's a spasm, huh? Қаншалық солитр? Қаншалық солитр? Қаншалық солитр? Yes, it's trouble. I think it's a stenosis. Contrast with раствор. Контраст, раствор. Okay. Солитрдің отделалқысын дайындай берсінші. И сенде қаншалық солитр? Су. Или нет пяха? Керек жоқ, Давлет Фекович. There is a spasm in V4 segment. That's why it's a problem. Слышно? Маған берсейші. Ну, держи. Okay. Секунд. It's better. Now we know where we need to place the balloon. Yes, this segment is better. Yeah. Салтанат апай. Так, давай. Өрлебет номинально алдымен 4 берші, 4-тен асырды. Давлениесін түсірсең берші. 4. 7. 8. Okay, let's wait. Қазір. Так, сдвой. Okay. Let's do an angel. Because of the flexibility of V4 segment, we don't see the vertebral so much.
to go down. Now I will take around. Не болды аға? Басыңыз айналып кетті ма қазір? Қазір. Қозғалмаңыз. It's okay. Қазір бітіреміз аға, бұл жақындап қалды. Бітіреміз қазір. Қазір басылады. Бәрі маған керек қой. Аға қозғалмай тұра тұрасыз ба? Буквально 1-2 минут. Бітіреміз қазір. Аға қозғалмаңыз. Демалмаңыз. Все, демала беріңіз. I hope you can see the difference between the images before and after. Basilar, I think it may wait, and I'm not sure we all finished that. Okay, now I will bring my guiding down, and we can do global view. Аға, қозғалмаңызды, ауызды ашпай қойыңызшы. Okay. Now we will do city control, and basilar stenosis will follow. Тұр қойсың. Қалайсыз аға? 2 стенд қойдық, біреуі мына жақтан, біреуі мына жақтан. Бәрі ойдағыдай. Қазір томография жасаймыз, 5 минутта бітіреміз. Жақсы? Жақсы. Ем болсын.
Dear colleagues, yes, patient is hypertensive from the beginning, and now the BP is a little bit higher, and we asked anesthesiology team to give a hypertensive medication. This is I think, left side, and it looks like it's, yes, it's left side calcified, and right side stenosis, and cerebellum is big. Okay, we can finish this case and see you in next 25 minutes. Thank you for watching. See you in 25 minutes. Thank you.